feasible solution, every extreme point of the convex set of all feasible solution of the system of equation every extreme point of the convex set of all feasible solution of the system of equation x equals to b, x z equals to 0 corresponds to a basic feasible solution. Corresponds to a basic feasible solution. এই যে আজ রাতে তৈরি করছি একটাও বাদ দিবি না, প্রত্যেকবার আসে সেগুলো তৈরি করে যাস মশা চাষ করেছে every extreme point of the convex set of all feasible solution of the system equation x equals to b, x equals to 0 corresponds to a basic feasible solution. তাহলে যেটা ফান্ডামেন্টাল অফ একটি পড়েছিলাম কি যে এক্সট্রিম পয়েন্ট হচ্ছে কি একটা বেসিক ফিজিক্যাল সলিউশন এবং ভাইস ভার্সা ডিএফএস হলে একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট হবে, এক্সট্রিম হলে একটা ডিএফএস হবে। তাহলে এখানে এটাই প্রুফ করতেছি একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট সেটা কি সেটা একটা বেসিক ফিজিক্যাল সলিউশন। ঠিক আছে, এটা প্রুফ করব। হ্যালো দাদা বলছি যে এভরি এক্সট্রিম পয়েন্ট অফ দা কনভেক্স সেট x ইজ ইকুয়াল টু b, x গ্রেটার ইকুয়াল টু 0 বললে তো? দাদা শুনতে পাচ্ছি, বল এভরি এক্সট্রিম পয়েন্ট অফ দা কনভেক্স সেট of the convex set ax is equal to b, x greater equal to 0 corresponds to a of all feasible solution of the system of equation x equals to b. Every extreme point of the convex set of all feasible solution of the system equation x equals to b, x equals to 0. Let x equals to x1 comma x2 xn that transport be a extreme point. Let x equals to x1 x2 xn that transport be an extreme point of the set S S টা কার সেট, সেটা হচ্ছে of the set S of all feasible solution. কি বলে আরেকবার রিপিট করো। লেট x ইকুয়াল টু x1 x2 ডট করে xn এটা be an extreme point of the set S of all feasible solution of the system let x equals to x1 x2 xn plus transport be an extreme point of the set S of all feasible solution of the system. Guess the word is of the set S of all feasible solution হ্যালো দাদা বলছি যে of the set S গ্যাপ রাখ, আমি পরে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, যেটা বলে তুই বুঝে না শুধু, বাকি পাঠিয়ে দেবো না। আচ্ছা ঠিক আছে। বন্ধ করে ঠিক আছে। তুই যেটা গ্যাপ থাকছিস তো গ্যাপ রেখে আমি পাঠিয়ে দেবো। বলতে চাই we have to show that x is DFS of the system. We have to show that x is a DFS. DFS টা ক্যাপিটাল লিখবি, স্মল লিখিস না। টু-লাইন থিওরেমটা টু-লাইন we have to show that x is a DFS of the system.
তাহলে কি বলছে, প্রথম কাজ কি করলাম, তোমাকে দেখাতে হবে যে এক্সট্রিম পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে একটা বেশি সিম্বল সলিউশন। এবার এটা হচ্ছে যে এক্সট্রিম পয়েন্ট, আমি কেন এরকম লিখলাম, ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে লিখলাম। ট্রান্সপোজ কেন লিখলাম, যখন এটাকে লিখলাম তখন এটা কত ক্রস কত ছিল, m ক্রস n, তার সঙ্গে আমাদের একটা কলাম ম্যাট্রিক্স নিতে যেটা n ক্রস 1, তবেই তো তার তবেই তো তার মাল্টিপ্লিকেশন পসিবল, এটা সবই পসিবল। সেই জন্য আমি ট্রান্সপোজ নিই, যেহেতু আমি রো ম্যাট্রিক্স লিখেছি সেই জন্য ট্রান্সপোজ নিয়ে নিয়েছি একবারে, ঠিক আছে। কমন দিশা এখানে ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে লিখছি। তাহলে এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট। এবারে এগুলো কিন্তু এটা হচ্ছে তার কম্পোনেন্ট গুলো, x1 x2 x3 তার কম্পোনেন্ট। যদি টু ডাইমেনশনাল তুলতাম তাহলে x1 সমান x1 কম x2 থাকতো, যেহেতু n থেকে তুলছি বলে x ইকুয়াল টু, এটা একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট যার কম্পোনেন্ট হচ্ছে x1 x2 xn। তাহলে এটা একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট যেটা আমি প্রুভ করবো কি, একটা বেসিক ফিজিক্যাল সলিউশন। টু প্রুভ, to prove x is a basic physical solution, the BFS একটাই করে দিচ্ছ, to prove x is a BFS, it is enough to show that the column vector associated with the it is enough to show that the column vectors associated to the non-zero variables to prove x is a BFS, x মানে capital X এটা লিখলাম, to prove that x is a BFS, it is enough to show that the column vector associated with the non-zero variables are linearly independent. So that the column vector associated to the non-zero variable are linearly independent. এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারি তার আর কিছু নেই। প্রথম থেকে যেদিন থেকে বেশি সলিউশন করছি সেদিন থেকে এই কথাই বলছি। একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল কর, বেশি সলিউশন মনে আছে নিশ্চয়ই সবাই, কি ছিল যে x ইকুয়াল টু b ছিল, n মাইনাস m টা 0 পুট করতাম, দিয়ে এখান থেকে কি পেতাম, একটা রিডিউস সিস্টেম ইকুয়েশন পেতাম, যেটাকে আমরা লিখছিলাম কি p x b ইকুয়ালস টু p x b ইকুয়ালস টু p ইনভার্স b, তাই তো। এদের ইনভার্সটা কখন এক্সিস্ট করতো, যদি নন সিঙ্গুলার হতো, এবং তার সঙ্গে কখন নন সিঙ্গুলার হতো, যদি বি ম্যাট্রিক্সটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতো। যেটা যখন বলছিলাম যে ভিজিবল থেকে বেসিক ভিজুয়ালে কনভার্টটা, তখন একটা জিনিস কি লিখছিলাম যে নট লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট, সেই জন্য ল্যামডা 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 3 পাচ্ছিলাম, নট অল জিরো। এটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তবেই কিন্তু এক্স বিটা বেসিক ভিজুয়াল সলিউশন বলতে পারবো, যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু হবে না। তাহলে আমি এখানে এটাই প্রুভ করছি যে এর কারেসপন্ডিং, আচ্ছা যদি এই ম্যাট্রিক্সটা এরকম হয়, ধরুন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, 1 2 3 কারেসপন্ডিং x4 মানে হচ্ছে এটা, x4 যদি 0 হয় তাহলে কারেসপন্ডিং x1 x2 x3 এদের জন্য ভ্যারিয়েবল x1 x2 x3। আমি এই কলাম ভেক্টরটাকে নাম দিচ্ছি a1, এটাকে নাম দিচ্ছি a2, এটাকে নাম দিচ্ছি a3। এটাই বলছে কারেসপন্ডিং কলাম ভেক্টর অফ a। এই ম্যাট্রিক্সে আমি লিখি কলাম ভেক্টর উপরে, তাহলে 1 2 হচ্ছে a1 ভেক্টর, 3 4 হচ্ছে a2 ভেক্টর, 5 6 হচ্ছে a3 ভেক্টর, এটা হচ্ছে কলাম ভেক্টর। লাইনটা কি বললাম, টু প্রুভ x is a BFS, it is enough to show that the column vector associated with the non-zero variables, এটা জিরো ভ্যারিয়েবল, এটা আমি লিখছি না, এই যে নন জিরো ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ a1 a2 a3, এটা আমি কি শো করব, এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, associated to the non-zero variable, linear independent বললে, লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে। ওকে, এক কথা বোঝাতে পারবো, if A is a m cross n matrix, বা m by n matrix, capital A, obviously, if A is a m cross n matrix, বা m by n matrix, then the column vectors in the column vectors are
all m component vector. If A is a m by n matrix, then the column vectors are all m component vector and m plus 1 vector at m plus 1 vector in an m dimensional vector space and at m plus 1 vectors in an m dimensional vector space are linearly independent. এই লাইনটা আবার রিপিট করো দাদা, এন্ড এর পর থেকে। আচ্ছা, if A is a m by n matrix, then the column vectors are all m component vector as m plus 1 vector in an m dimensional vector space are linearly dependent. At m plus 1 vectors in an m dimensional vector space are linearly dependent. ব্যাপারটা কি বলতে চাইছে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে আবার ডিপেন্ডেন্ট বলে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, সরি দাদা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, ডিপেন্ডেন্ট। As m plus 1 vectors in an m dimensional vector space are linearly dependent. যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলতে ওটা কেটে দেয়, ডিপেন্ডেন্ট। কি বলতে চাইছে ব্যাপারটা? বলতে চাইছে যে এই যে কম্পোনেন্টটা লিখলাম এর মধ্যে এমটা তো অবভিয়াসলি এমটা তো গ্রেটার দেন নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল, নাম্বার অফ ইকুয়েশন থেকে বেশি, যেটা প্রথম থেকে পড়ে আসছে। বলছি এর মধ্যে এমটা এর মতো কম্পোনেন্ট থাকবে, বাকিগুলো জিরো হবে থাকলে। কেন? যদি কারণ স্পেসটা কত, এম ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস, তার থেকে যদি এম প্লাস 1টা থাকে সেটা কি হয়ে যাবে, লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে বেশি কিছু হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠছে না। এই জন্য এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম এমটা কম্পোনেন্ট পজিটিভ থাকবে, বাকিগুলো জিরো, এর মাইনাস এমটা জিরো, ওটাই বলতে চাইছে। ঠিক আছে? So there cannot have, so there cannot have more than m, so there cannot have more than m such linearly independent vector. So there cannot have more than m such linearly independent vectors. That is, there cannot be more than, there cannot be more than m non-zero components, m for mango. That is, there cannot be more than m non-zero components of a basic feasible solution x. There cannot be more than m components. And that is, there cannot be more than m components. That is, there cannot be more than m non-zero components of a basic feasible solution x. এটা বললাম যে এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম নন জিরো কম্পোনেন্ট কতগুলো থাকবে, এমটা থাকবে, m প্লাস 1 হলে সেটা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। গল্প ওখানে শেষ, তখন আর বেশি কিছু সলিউশন প্রুভ করার কিছু নেই, লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওটাই আমাকে প্রুভ করতে হবে। ঠিক আছে? উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি, without loss of generality, let first m component, let first m component of x, m for mango, আমি এমটা হবে, এখন m চলছে, m for no জন্য পরে বলে দেবো। Without loss of generality, let first m component, তারপর যদি আমি হেড করে নিয়ে আসবো, কি বলো? আজকে শুরু করতে পরদিন আরো ঝামেলা। First m component of x be positive without loss of generality, let first m component of x be positive and associated column vectors be a1, a2, am, a1, a2, am.
এটা হচ্ছে x1 x2 x3 এর corresponding column vector যেটা বললাম। Let first m components of x be positive and the associated column vector be a1, a2, dot dot am. Okay. If আমি ধরে নিচ্ছি কি যে কন্ট্রাডিক্ট প্রুফ করব, আমি ধরে নিচ্ছি যে a1 into m লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়। ওকে, if a1, a2, am are not linearly independent, and ये कौन सी जगह पे if a1, a2, m are not linearly independent, then there exists scalar lambda 1, lambda 2, lambda m. Then there exists scalar lambda 1, lambda 2, dot dot lambda m. বললাম if a1, a2, m are not linearly independent, then there exists scalar lambda 1, lambda 2, lambda m, not all zero, such that lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda m am equals to 0. এখান থেকে প্রুফটা শুরু হলো। প্রথম যে কথাগুলো বললাম সেগুলো হচ্ছে বাজে কথা না, ওগুলো একটা কাজের কথা নয়। কিন্তু লিখতে হবে এবার এখান থেকে শুরু হবে। ঠিক আছে, এটা তোমার নাম দিয়েছিস। Okay. Also we have ছিল না তো বললাম না বুঝলি তো না লিখে হবে না, ওই তো বলো প্রথমটা খুব। Also we have x1 a1, also we have x1 a1 plus x2 a2 plus xm am equals to b, এটাকে দু নম্বর নামতে মানে x1 x2 xn এগুলো তো সলিউশন, এগুলো স্যাটিসফাই করছে কলাম ভেক্টরের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে বিটা আমি পেয়ে যাবো। এটাকে সিম্পল সলিউশন করে নিয়েছি। ঠিক আছে, ওকে, multiplying 1 by a positive scalar mu and then adding and subtracting from 2. একটু দাঁড়াও বলছি যে মাল্টিপ্লাই 1 বাই এ পজিটিভ স্কেলার Multiplying 1 by a positive scalar mu and then adding and subtracting from 2, we get and subtracting from 2 we get এখনো আমরা কিছু পাইনি, পাবো এবার। আচ্ছা তাহলে কি বললাম, এক নম্বরকে মিউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে একবার এর সঙ্গে অ্যাড কর, একবার সাবট্রাক্ট কর, তো কি পাচ্ছি প্রথমে অ্যাড করলে পাবো x1 প্লাস মিউ ল্যামডা 1 ইনটু a1 x2 প্লাস মিউ ল্যামডা 2 ইনটু a2 plus xm plus mu lambda m am equals to b. এটা এটাকে মিউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, এর সঙ্গে অ্যাড করলাম,
আরেকবার সাবট্রাক্ট করে দেয়, তাহলে জাস্ট এই সাইনগুলো মাইনাস হয়ে যাবে। x1 মাইনাস মিউ ল্যামডা 1 a1 প্লাস সেম জিনিস মাইনাস 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 এখানে ইকুয়ালস টু b। একবার করছি 2 প্লাস মিউ ইনটু 1, আরেকবার করছি 2 মাইনাস মিউ ইনটু 1। একটাকে 3 নম্বর নাম দেয়, একটাকে 4 নম্বর নাম দেয়, এটাকে 3, এটাকে 4। হ্যালো দাদা, বলো। বলছি যে এক্স এম প্লাস মিউ ল্যামডা এম ইন্টু এ এম ইজিক্যাল টু বি লিখেছে তো ওখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আর একটা ওই নিচের লাইনটা কি লিখেছে, এক্স ওয়ান মাইনাস মিউ ল্যামডা ওয়ান এ ওয়ান। এখানে যে প্লাসটা লিখলাম, এটা প্লাস গুলোকে মাইনাস করে দেয়, ইকুয়াল টু বি সেম থাকবে। তো ওটাকে 4 নম্বর নাম দিয়ে দেয়, ঠিক আছে? দেখ সব বলে দেয়। কেন বিল হচ্ছে কারেন্টে? ঠিক আছে, তাহলে দেখ এগুলোতে একটা সলিউশন বলতে পারি। x1 প্লাস ল্যামডা μ1, x1 x2 প্লাস মিউ ল্যামডা 2 এগুলো কি একটা সলিউশন? তাহলে স্যাটিসফাই করছে x ইকুয়ালস টু b, তারপরে স্যাটিসফাই করছে, দেখতে পাই। লেখ thus we have two solutions, so we have two solutions, যা করে যা so we have two solutions। প্রথমটাকে নাম দে ইউ, একদম ভেক্টর ফরম্যাটে সরি ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে লিখছি, এবং কমা ডট কিছু দেবো না, যেটা লিখলাম। তাহলে কি কি সলিউশন পাচ্ছি? এগুলো তো একটা কম্পোনেন্ট, এটা 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 হচ্ছে x1 প্লাস ল্যাম মিউ ল্যামডা 1, x2 প্লাস মিউ ল্যামডা 2, কমা দিস না, একদম ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে লিখছি, ডট ডট x m প্লাস মিউ ল্যামডা m তার ট্রান্সপোজ। তার সঙ্গে একটা জিনিস বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে বাকি তো এমটা ছিল তো এমটা, তাহলে বাকি কম্পোনেন্ট গুলো কি জিরো, তবে কমা লিখিস না, জিরো ডট ডট জিরো তার ট্রান্সপোজ। ওইটা ইউ লিখেছে তো, ওইটা ইউ ইজিক্যাল টু তো আরেকটা লিখ বি, সেম জিনিস শুধুমাত্র মাইনাস x1 মাইনাস মিউ ল্যামডা 1, x2 মাইনাস মিউ ল্যামডা 2, আর লিখছি না, এন্ড সো অন। তারপরে এখানে জিরো 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 ট্রান্সপোজ। এটা লেখা হয়েছে delete of the system of equation ax equal to b, thus we have two solutions u and v of the vector। ওই সেম আমি লিখলাম না, মানে যা ছিল মাইনাস করে দিয়ে লিখে of the system of equation ax equal to b। ঠিক আছে, thus we have two solution x is equal to b, তাই তো? ax equal to b, thus we have two solutions u and v for the system of equation ax equal to b। ওকে, এবারে দেখ এটাকে যদি পজিটিভ হতো তাহলে নিউটা আমাকে একটা কিছু একটা চুজ করতে হবে। নিউটার জন্য আমি একটা ডায়াগ্রাম কন্টেন্ট নিয়েছিলাম, তাহলে নিউটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে আগে। নিউটা কি হলে এটা পজিটিভ হবে?
নেগেটিভ যদি পজিটিভ হয়ে যাবে তাহলে কি হয়ে যাবে তখন দুটো পজিটিভ আছে, হ্যাঁ এটা তো অলরেডি পজিটিভ আছে, তাহলে মিউকে এমন একটা যদি ধর যাতে করে দুটোই পজিটিভ হয়, তাহলে কি হতে পারে? যদি যদি মিউ ল্যামডাটার গুণফল x1 থেকে বড় হয় ছোট হয়, মিউ ল্যামডাটা x1, তাহলে যদি মিউটা 0 থেকে বড় x1, ঠিক আছে, ইজ ইকুয়াল টু, যদি আমি এটা ম্যাক্সিমাম কত, যদি 0 হলে অসুবিধা কি থাকে, যদি ল্যামডা 1 x1 বাই ল্যামডা 2 ডিভাইড করে 0 পাবো, বা তার থেকে ছোট নিলে এটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে হচ্ছে যে মিউটাকে মিনিমাম অফ এদের মধ্যে সেটা সব থেকে ছোট হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু x1 বাই ল্যামডা 1 নিতে পারি, মাল্টিপ্লাই করে দেখ ম্যাক্সিমাম কত, 0 বলতে তার থেকে বড় এটা নিতে পারি, তাহলে ফর ইউ এন্ড ভি, ফর ইউ এন্ড ভি the feasible solution we have to choose mu for u and v. for u and v the feasible solution we have to choose mu such that xi plus lambda mu I, sorry, xi plus mu lambda I greater equal to 0 and xi minus mu lambda I greater equal to 0 for I equals to 1 এই দুটোকে 0 হতে হবে। দাদা এই লাইনটা আবার রিড করো না তুমি একটু প্লিজ, মানে ফর ইউ এন্ড ভি বি টু The feasible solution we have to choose mu such that এই দুটো for u and v the feasible solution we have to choose mu such that x plus mu lambda is equal to 0, xi minus mu lambda is equal to 0, এখানে i হচ্ছে 1 থেকে n পর্যন্ত, since xi greater than 0, since xi greater than 0 for all I by choosing mu, তারপর xi greater than 0 for all I by choosing mu such that এটা বললাম যে 0 less than mu less than, এবারে আমি একটা পার্টিকুলার x1 এর জন্য এটার জন্য কনসিডার করলাম, তাহলে যাদের মধ্যে শর্টটা যেটা মিনিমাম হবে তার জন্য সবার জন্য স্যাটিসফাই করবে, less than minimum of xi by lambda I, যেখানে I equals to 1 2 in পর্যন্ত, বলছি একটু বলছি দাদা একটু ইয়ে করছি, আমি বলছি সিন্স এক্স আই গ্রেটার দেন 0 ফর অল, সিন এক্স আই একদম শেষে সিন এক্স আই গ্রেটার দেন 0 xi greater than 0 for all I by choosing mu such that 0 less than mu less equals to minimum of quota, ঠিক আছে, we get to distinct feasible solution u and v, we get to distinct feasible solution u and v of the system, we get to distinct feasible solution u and v of the system, we get to distinct feasible solution u and v of the system whose first m component are positive, whose first m components are positive and remaining, we get to distinct feasible solution u and v for the system whose first m components are positive and remaining n minus m component are 0. একবার বলো না, মানে অফ দ্য সিস্টেম উই গেট টু ডিস্টিংক্ট ফিজিবল সলিউশন অফ দ্য সিস্টেম whose first m components are positive and remaining n minus m components are ওটা হয়ে গেছে,
ওটা হয়ে গেছে, আগের লাইনটা বলো, আগের লাইনটা ওটা, উই গেট টু ডিস্টিংক্ট ফিজিবল সলিউশন অফ দ্য সিস্টেম। উই গেট না এ কে বললো কথাটা, এ কে বললো কথাটা? we get two distinct feasible solution. We get two distinct feasible solution. U and V of the system. হ্যাঁ, তারপরে হুজ আর এম কম্পোনেন্টস। ওটা স্কিপ করতে হবে, পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওটা গ্যাপ রাখ, গ্যাপ রাখ। আচ্ছা ঠিক আছে। বেশি হচ্ছে না গ্যাপটা আমি পাঠাচ্ছি। Also it follows that U and V. Also it follows that U and V are different from X. Also it follows that it different U and V are different from X. And and half of U plus V equals to that যদি U plus V by 2 করি কি পাবো, এইগুলো সব ক্যান্সেল হচ্ছে, তোমার তো x1 plus x1 minus 2x1 বাই আবার 2 করি x1, তাহলে পাচ্ছি কি x1 x2 ডট ডট xn 0 0 0 এটা তার ট্রান্সপোজ, এটা পাচ্ছি। এটা এবার কি করেছিলাম, x করেছিলাম, x, ঠিক আছে, এটা লিখলি half of u plus v equals to x1 into xn 0 0 তার ট্রান্সপোজ equal to x. This contradict কি বললে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, মানে অলসো ইট ফলোস দ্যাট ইট different from u and v of the different from x. u and v are different from x. Also it follows that u and v are different from x, ঠিক আছে, and half of u plus v যেটা লিখলাম এটা equals to x. This contradicts the fact that x is a extreme point of S. Extreme point definition মনে আছে? This contradicts the fact that x is an extreme point of S. This contradicts the fact that x is an extreme point of S. Extreme point definition কি ছিল? ফিজিবল রিজিয়নের মানে কর্নার পয়েন্ট গুলোই হচ্ছে ইয়ে তো এক্সট্রিম পয়েন্ট না, কর্নার পয়েন্ট এক্সট্রিম পয়েন্ট জানি, কিন্তু কাকে বলবো ডেফিনেশন This contradicts the fact that the x is an extreme point of S. So our assumption that a1, a2, dot dot am. So our assumption that a1, a2, dot dot am and linearly. This contradicts the fact that x is an extreme point of S. So our assumption that a1, a2, am
are linearly dependent, it is wrong. So our assumption that A1, A2, M are linearly dependent, it is wrong. So they are linearly independent. So they are linearly independent. Hence, A3 existing point corresponds to a basic feasible solution. Hence, every existing point corresponds to a basic feasible solution. Hence, every existing point corresponds to a basic feasible solution. দাদা তুমি যেটা রং বললে সেটার ক্ষেত্রে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হবে তো? হ্যাঁ, ওটা ক্ষেত্রে ওই যেটা ওই থ্রু আওয়ার অ্যাজাম্পশন দ্যাট A1, A2, ডট করে n are linearly dependent is wrong. linearly dependent is wrong. Our assumption that A1, A2, M are linearly dependent is wrong. So they are linearly dependent. একবার দেখে নে প্রথম থেকে